Good morning, team. Let me share my screen. We are going to learn about Salesforce QA in our coming sessions. We are going to, I'll help you with what are the contents we are going to cover in this session. So team, are you able to see my screen? Yes, ma'am. Okay. So yes, just a recap of what yesterday మనం డిస్కస్ చేసుకున్న దాని గురించి మళ్ళీ ఒకసారి we'll have a go through. So that contents గురించి నేను మీకు ఈజీగా ఇన్ నార్మల్ లాంగ్వేజ్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతాను. సో అబౌట్ సేల్స్ ఫోర్స్, వాట్ ఈస్ సేల్స్ ఫోర్స్? సేల్స్ ఫోర్స్ అనేది ఒక ప్లాట్ఫామ్, ఇది ఒక సిఆర్ఎం ప్లాట్ఫామ్. ఇది ఏంటంటే సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్, సేల్స్ పీపుల్ ఏం చేస్తుంటారు, సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్ గ్యాదరింగ్ ద లీడ్స్, గ్యాదరింగ్ ద ప్రాస్పెక్ట్స్, కన్వర్టింగ్ దెమ్ టు లీడ్స్ అండ్ ఆపర్చునిటీస్. సో వాళ్ళ పని ఏంటి, మనకి బిజినెస్ తీసుకొని రావటం. సో మార్కెటింగ్ టీమ్ ఏం చేస్తుంది, మన దగ్గర ఉన్న ప్రోడక్ట్ ని కానీ, ఐడియాని కానీ, బిజినెస్ ఐడియాలజీని కానీ దాన్ని మార్కెట్ చేయటం, మార్కెట్ చేసి సేల్స్ టీమ్ కి హెల్ప్ చేయటం ఈజ్ ద work of the marketing team, like campaigning gaani ela various ways of campaigning, like newspapers, pamphlets, etc. So itla various ways of marketing ni డిపార్ట్మెంట్ ని కూడా మొత్తం ఒక క్లౌడ్ మీద ఉంటది అన్నమాట, ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీద తీసుకొచ్చేది సేల్స్ ఫోర్స్. సో సేల్స్ ఫోర్స్ అనే ప్లాట్ఫామ్ లో మనం వీళ్ళందరినీ కూడా ఒకే చోట మనము వీ క్యాన్ మేక్ దెమ్ ఇంటరాక్ట్. మనకి ఈజీగా ఉంటుంది అన్నమాట టు గేజ్ దెమ్, ఎక్కడి వరకు జరిగింది, ఏంటి స్టేటస్ అని చెప్పి తెలుసుకోవటానికి. నాట్ ఓన్లీ సేల్స్, నాట్ ఓన్లీ మార్కెటింగ్, సర్వీసెస్. సో సర్వీసెస్ అంటే మీరు జనరల్లీ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కామర్స్, అమెజాన్. సో మనం ఒక ఆర్డర్ పెడతాము, ఆర్డర్ పెట్టినప్పుడు లైక్ డెలివర్డ్ అని మెసేజ్ వస్తుంది, కానీ ఇంకా మనకి ప్రోడక్ట్ డెలివర్ కాలేదు మనం పెట్టింది. సో వాట్ వీ విల్ డూ, వీ విల్ ఇమ్మీడియట్లీ గివ్ అ కాల్ ఆర్ రేజ్ ఎ టికెట్. మాకు ఇలా ప్రోడక్ట్ ఇంకా రాలేదు బట్ డెలివర్డ్ అని చెప్పి మెసేజ్ వచ్చింది అని చెప్పి విల్ క్రాస్ చెక్. సో అది ఎలా సేల్స్ ఫోర్స్ లో దాన్ని కూడా మనము పెట్టొచ్చు అన్నమాట. సో దే ఆర్ కాల్డ్ అస్ కస్టమర్ సర్వీస్ సపోర్ట్. సో ఆ టీమ్ ని కూడా మనము సేల్స్ ఫోర్స్ లో మనము పెట్టొచ్చు. సో లైక్ వెంటనే క్యూస్ వస్తాయన్నమాట. ఇప్పుడు మీరు ఒక కాల్ చేస్తారు, ఆర్ మెసేజ్ పెట్టొచ్చు, ఆర్ మెయిల్ పెట్టొచ్చు. సో ఎలా, హౌ డిడ్ యూ రేజ్ ద టికెట్ అనే దాన్ని బట్టి మనం ఏం చేయొచ్చు యాజ్ ఎ అడ్మిన్. మనము ఎవరు ముందు వెళ్ళాలి, టికెట్స్ ఎవరు ముందు వెళ్ళాలి, ఎంత ఫాస్ట్ అది రిజాల్వ్ అవ్వాలి. సో ఇవన్నీ కూడా సర్వీస్ క్లౌడ్ కూడా మనము సేల్స్ ఫోర్స్ లో పెట్టవచ్చు. నాట్ ఓన్లీ దిస్, హెల్త్ క్లౌడ్ కానీ. సో సేల్స్ ఫోర్స్ లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్స్ అన్నమాట. సేల్స్ క్లౌడ్, మార్కెటింగ్ క్లౌడ్, సర్వీస్ క్లౌడ్, హెల్త్ క్లౌడ్. ఈ కొత్తగా డిజిటల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ కి జరుగుతుంది అన్నమాట, డిజి క్లౌడ్ అని చెప్పేసి జరుగుతుంది. సో యా, అండ్ ఆ తర్వాత founded in 1999 by Mark Benioff, Parker Harris in California, US. So ఎన్ని ఇయర్స్ అవుతుంది ఇది సేల్స్ ఫోర్స్ వచ్చి మనకి? ఇట్స్ 23 years అన్నమాట. సో అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ we can remember easily, Salesforce releases 3 versions every year. So that is ఎలా, ఏ టైం కి? ఇట్స్ కాల్డ్ as winter, spring and summer. సో నౌ ప్రీవియస్ వర్షన్ వాస్ 22 సమ్మర్, అది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వర్షన్ రిలీజ్ చేసింది 23 వింటర్. సో కరెంట్ మార్కెట్ లో నడుస్తుంది 23 వింటర్. అండ్ దేర్ ఆర్ ప్లాన్స్ February 10th ఆర్ February 15th. సో ఆ టైం కి దే విల్ బి రిలీజింగ్, సేల్స్ ఫోర్స్ కంపెనీ విల్ బి రిలీజింగ్ ద 23 స్ప్రింగ్ వర్షన్ అన్నమాట. సో యూ నీడ్ టు బి అప్డేటెడ్, లైక్ వాట్ ఈస్ ద వర్షన్ కరెంట్లీ సేల్స్ ఫోర్స్ ఈస్ యూజింగ్. అండ్ ఇది ఐన్స్టైన్ ఏఐ అంటే ఏంటి అని చెప్పేసి జనరల్లీ అనుకోవచ్చు. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అనలిటిక్స్ బాట్ విచ్ ఇస్
developed by the Salesforce company. ఎందుకు డెవలప్ చేసింది? I mean it helps us to analyze మన different decisions గురించి, like ఇది ఈ డెసిషన్ తీసుకుంటే మంచిది, ఇది తీసుకుంటే మంచిది అని AI will be helpful in making our future decision అన్నమాట. So yeah, and let me show you. రేష్మా ఒక నిమిషం, రేష్మా Yeah. మీరు మ్యూట్ లో పెట్టండి, డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది మీ సైడ్ నుంచి. ఎందుకు అన్మ్యూట్ చేస్తున్నారు? కంటిన్యూ. Yeah. Okay. So Salesforce లో 2 modes ఉంటాయి, classic mode as well as the lightning mode. So లైటనింగ్ మోడ్ లో గ్రాఫిక్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే అది బాగా మనకి కళ్ళ కట్టుకునేటట్టు న్యూగా ఉంటుంది అన్నమాట. ఎగ్జాంపుల్, పాత నోకియా ఫోన్స్ ఎలా ఉండేవి, నౌ విత్ ద లేటెస్ట్ స్మార్ట్ ఫోన్స్ ఎలా ఉండేవి. That is the difference in the Salesforce kuda. So classic mode will be in such a way like using the old technology annattu untundi, but lightning will be more user friendly, UI interface baga develop ayi untundi. So we can learn in both of them, but most of the organizations as they are switching to lightning, మనం lightning మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తాం మన క్లాస్ లో. అండ్ but you people, if you want to learn in classic, we can also do in the classic. ఓకే. ఆ తర్వాత లైక్ ఇక్కడ ఏంటంటే అప్లికేషన్స్ కూడా 2 types ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. సో స్టాండర్డ్ అప్లికేషన్స్, కస్టమ్ అప్లికేషన్స్. సో ఇన్ ఆర్గనైజేషన్, మనము ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో జాయిన్ అయ్యాక యాజ్ ఎ QA ఇంజనీర్ ఆర్ Salesforce admin, లైక్ విల్ బి డిప్లాయిడ్ ఇన్ టు ఏ ప్రాజెక్ట్. ఒక ప్రాజెక్ట్ లో ఏం చేస్తారు వాళ్ళు? జనరల్లీ ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తారు. సో ఇది మనము అంటే యూజర్స్, క్లయింట్ కోసం మనం డెవలప్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ కస్టమ్ అప్లికేషన్. బట్ ఇంత శ్రమ లేకుండా ఆల్రెడీ కొన్ని స్టాండర్డ్ అప్లికేషన్స్ Salesforce ఆల్రెడీ డెవలప్ చేసి పెట్టింది. ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్, దే ఆర్ కాల్డ్ స్టాండర్డ్ యాప్స్. ఏంటవి? సేల్స్ క్లౌడ్. మనం జస్ట్ Salesforce లోకి లాగిన్ అవ్వగానే వీ కెన్ సీ ద సేల్స్ క్లౌడ్, మార్కెటింగ్ క్లౌడ్ అండ్ సర్వీస్ క్లౌడ్. ఇట్లాంటి కొన్ని క్లౌడ్స్ ఆల్రెడీ దే ఆర్ దేర్. సో దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద స్టాండర్డ్ యాప్స్. అండ్ సపోజ్ ఎనీ బిజినెస్ దాని యాప్ ని మార్కెట్ లోకి రిలీజ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ Salesforce లో మనం ఏదైనా కొత్త యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలంటే వి విల్ బి హ్యావింగ్ అ ప్లేస్ కాల్డ్ యాజ్ ద యాప్ ఎక్స్చేంజ్. అక్కడ నుంచి మనం అన్ని యాప్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకోగలం. సో వన్స్ వి జాయిన్ ద సెషన్స్ ఆన్ మండే నుంచి ఐ విల్ బి షోయింగ్ యూ ఇన్ ప్రాక్టికల్లీ ఓవర్ ది టూల్ ఎలా ఉంటుంది Salesforce, వాట్ ఈస్ ద యాప్ ఎక్స్చేంజ్, ఎలా మనం డౌన్లోడ్ చేసి, ఐ మీన్ ప్యాకేజ్ ని డౌన్లోడ్ చేసి ఎలా ఇన్స్టాల్ చేస్తామని చెప్పేసి ఐ విల్ బి షోయింగ్ యూ ప్రాక్టికల్లీ. సో దిస్ ఈస్ ఎ బేసిక్ అబౌట్ ది Salesforce. ఇది మొత్తం అయిపోలేదు, జస్ట్ నార్మల్ ఇంట్రొడక్షన్ అబౌట్ ది Salesforce. మనం ఇంకేం చూస్తాము కమింగ్ సెషన్స్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 30 days లో ఎలా ఏం కంప్లీట్ చేస్తాం అనేది విల్ సీ. యా. సో వి కేమ్ టు కంటెంట్స్. ఇక్కడ మనం అసలు ఏం చేయబోతున్నాం అంటే, జనరల్లీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నార్మల్ గా ఎలా ఉండేది 1980s లో. సో క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ స్టార్ట్ అవటం అంటే ఏంటి? క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే ఏంటి? మన కంప్యూటింగ్ నెట్వర్క్ అనేది సో ఓవర్ ది క్లౌడ్ మనము అంటే ఓవర్ ది ఇంటర్నెట్ ద్వారా మనము బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కానీ ఏదైనా డెవలప్ చేయటం కానీ, దాట్స్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్. సో ఎగ్జాక్ట్లీ ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి అంటే, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ సర్వర్స్ కానీ, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ, ప్లాట్ఫామ్స్ కానీ మనం ఏమీ చేసుకోకుండా డైరెక్ట్ గా నార్మల్ లాగిన్ అయిపోయి అప్లికేషన్ ని మనము చూడగలుగుతున్నాం. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ 365. ఇప్పుడు మనము గూగుల్ క్రోమ్ లో, ఐ మీన్ ఓవర్ ది నెట్ కూడా మనం కనెక్ట్ అవ్వగలం. బట్ ఇంతకు ముందు అలా కాదనమాట. ఏ సిస్టమ్ కి ఆ సిస్టమ్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సి వచ్చేది. ఆఫీస్ ఇన్స్టాల్ అయిందా అని చెప్పేసి చూసుకోవాల్సి వచ్చేది. నా ఎస్, ఇప్పుడు కూడా ఇన్స్టాలేషన్ అవుతుంది, బట్ ఓవర్ ది నెట్ కూడా, ఓవర్ ది ఇంటర్నెట్ కూడా మనం కనెక్ట్ అవ్వగలం. సో దాట్ ఈస్ ద అడ్వాన్స్మెంట్ ఆఫ్ ది టెక్నాలజీ. సో Salesforce ఎలా ఉంది ఇందులో క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ లో? లైక్ ఇట్ ఈస్ ఆస్, పాస్, సాస్, ఈ 3 సర్వీసెస్ ఉంటాయి అనమాట. 3 డెవలప్మెంట్ మోడల్స్ ఉంటాయి ఇన్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్. సో ఇందులో Salesforce ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంది, హౌ వాజ్ ఇట్ బిఫోర్ అని చెప్పేసి మనము విల్ బి స్టడింగ్ ఇన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ ది Salesforce. నెక్స్ట్, ఇది పాస్ అంటే ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ ఉన్నప్పుడు Salesforce ఏం చేసింది అని చెప్పేసి ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో ఐ విల్ బి టీచింగ్ యూ ది Salesforce ఆర్కిటెక్చర్ కూడా నేను మీకు చెప్తాను. అండ్ నెక్స్ట్, అసలు CRM అంటే ఏంటి, ఓవరాల్ గా వాట్ ఆర్ ద మేజర్ CRMs ఇన్ ద మార్కెట్ అని చెప్పేసి నేను మీకు చెప్పగలను. Salesforce ఆర్గనైజేషన్, ఇక్కడ నుంచి ద బేసిక్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ది Salesforce వస్తాయి అనమాట. సో అసలు ఆర్గ్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు మనం Salesforce లోకి లాగిన్ అయ్యాక సో మన ఆర్గ్ లోకి మనం వెళ్ళాలన్నమాట. ఆర్గ్ అంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్.
మన ఆర్గనైజేషన్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ది సెపరేట్ ఇండివిజువల్స్. సపోజ్ ఒక కంపెనీ ఉంది, ఎగ్జాంపుల్ లైక్ లెట్స్ టేక్ ర్యాపిడో అనేది ఒక ఈ కామర్స్ వెహికల్ కంపెనీ. సో ర్యాపిడో అనేది ఆర్గన్ మనం అనుకుంటే, ఆర్గనైజేషన్ అని అనుకుంటే, సేల్స్ ఫోర్స్ లో ర్యాపిడో ఇస్ ఏ ఆర్గన్ అనుకుంటే, ఆ కంపెనీలో ఉన్న యూజర్స్ అందరు, ఎంప్లాయీస్ అందరినీ మనం యూజర్స్ గా పెడతాం అనమాట. సో ఆ ర్యాపిడో ఆర్గ్ లో ఈ యూజర్స్ అందరూ ఉంటారు. ఓకే, సో దట్ ఎలా ఉంటుంది ఆర్గ్ అంటే ఏంటి అని విల్ సీ. అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఎడిషన్స్? సపోజ్ నేనే ఒక కంపెనీ పెట్టాలనుకుంటున్నాను, బట్ నాకు సేల్స్ ఫోర్స్ లో కావాలి. సో ఐ విల్ కాంటాక్ట్ ద సేల్స్ ఫోర్స్ కంపెనీ. నాకు సేల్స్ ఫోర్స్ టూల్ కావాలి అంటే వాళ్ళు అడుగుతారు వాట్ ఈస్ ద ఎంప్లాయీ స్ట్రెంగ్త్, అలా కాకుండా వాట్ ఈస్ ద డేటా స్టోరేజ్ యూ వాంట్ అని చెప్పేసి దాన్ని బట్టి వీ విల్ బి హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ 7 types of ఎడిషన్స్ ఉన్నాయన్నమాట. డెవలపర్ ఎడిషన్, ప్రొఫెషనల్ ఎడిషన్, పర్సనల్ ఎడిషన్. సో అట్లా మనము ఏ ఎడిషన్ కావాలి, ఎంత డేటా వాళ్ళు ఇస్తారు, దానితో మనం ఎంత పే చేయాలి, సేల్స్ ఫోర్స్ కి ఎంత పే చేయాలని చెప్పేసి అట్లా విల్ బి లెర్నింగ్ అబౌట్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎడిషన్స్. అండ్ శాండ్ బాక్స్ అంటే ఏంటి? లైక్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అ కాపీ ఆఫ్ ది ప్రొడక్షన్ ఎన్వైరన్మెంట్ అనమాట. సో generally QA people, we will be doing in the testing in the sandbox. So Salesforce itself will be providing us 4 types of sandbox. So enta data storage undi, enta limit undi ani cheppesi we will be checking on that. We'll be learning in our coming session. ఆ తర్వాత the basic ఒక ఆర్గనైజేషన్ యాజ్ ఇందాక చెప్పినట్టు ర్యాపిడో అనేది ఆర్గనైజేషన్ అనుకుంటే అందులో ఇట్లా డిపార్ట్మెంట్స్, టీమ్స్ రావడానికి మనకి కొన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ అనేది మనం క్రియేట్ చేయాలి. సో హౌ టు క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్స్? ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ డేటాబేస్ అనమాట. ఈ డేటాబేస్ లో ఒక టేబుల్స్ లాంటివి అనమాట. సో అది మనం క్రియేట్ చేస్తాము. అండ్ ఫీల్డ్స్ అంటే ఏంటి? ఫీల్డ్స్ డేటా టైప్స్. సో ఈ టూల్లో మనం ఆబ్జెక్ట్స్, ఫీల్డ్స్, డేటా టైప్స్ ని మనం క్రియేట్ చేయాలన్నమాట. సో ఇక్కడ కూడా సేల్స్ ఫోర్స్ స్టాండర్డ్ ఫీల్డ్స్ స్టాండర్డ్ గా కొన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ ఫీల్డ్స్ ఇచ్చింది, మనం ఆల్సో క్రియేట్ చేయగలగాలి. సో మనం క్రియేట్ చేసే వాటిని ఏమంటాము? కస్టమ్ ఫీల్డ్స్, కస్టమ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటాము. అదే వాళ్ళు క్రియేట్ చేసేదాన్ని ఐ మీన్ ఆల్రెడీ సేల్స్ ఫోర్స్ ప్రీ రిక్విజిట్ గా మనకి ఇచ్చిన దాన్ని స్టాండర్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్, స్టాండర్డ్ ఫీల్డ్స్ అంటాం. సో ఏది స్టాండర్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్, ఏది కస్టమ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అని చెప్పేసి ఎలా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాము అని చెప్పి విల్ బి లెర్నింగ్ వైల్ లెర్నింగ్ అనమాట. ఆ తర్వాత రిలేషన్షిప్. ఇప్పుడు ర్యాపిడోలో నాకు వీళ్ళు బిజినెస్ ఇచ్చారు. సో వీళ్ళలో ఒక అకౌంట్ గా నేను తీసుకున్నప్పుడు నెక్స్ట్ మళ్ళీ లీడ్ గా కన్వర్ట్ అయింది, లీడ్ గా నేను తీసుకున్నప్పుడు అకౌంట్ గా కన్వర్ట్ అయినప్పుడు మళ్ళీ వీళ్ళ డీటెయిల్స్ అన్ని నేను మళ్ళీ రాయక్కర్లేదు అనమాట. ఐ నీడ్ నాట్ కాపీ ఎవ్రీథింగ్. ఒక రిలేషన్షిప్ ని లుకప్ రిలేషన్షిప్ అని రిలేషన్షిప్ వేస్తే ఎవ్రీ డీటెయిల్ విల్ బి పాపులేటెడ్. అక్కడ మళ్ళీ అకౌంట్స్ ఆబ్జెక్ట్ లో నాకు ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని ఒకసారి లీడ్ ఆబ్జెక్ట్ లో నేను అవన్నీ రికార్డ్ స్టోర్ చేశాక ఒక లుకప్ రిలేషన్ పెట్టుకుంటే మళ్ళీ అకౌంట్ ఆబ్జెక్ట్ లో వీళ్ళు ఎవరు ఏంటి అని చెప్పి ఆల్ ద డేటా అనేది వస్తుంది. సో అలా పాపులేట్ అవుతుంది. సో అలా మనకి 5 types ఆఫ్ రిలేషన్షిప్స్ ఉన్నాయి. సో విచ్ Salesforce is providing us and how to establish them అని చెప్పేసి we'll be seeing in our classes. And Sales Cloud, Service Cloud. సో మీకు చెప్పాను కదా ద బేసిక్ యాప్స్ అనేది ఆల్రెడీ స్టాండర్డ్ అప్లికేషన్స్ ఇచ్చేసింది సేల్స్ ఫోర్స్ అని. సో వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్? అది సేల్స్ క్లౌడ్ ప్రాసెస్ ఏంటి అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫర్ ద ఇంటర్వ్యూస్. సో ఐల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అసలు వాట్ ఈస్ ద సేల్స్ క్లౌడ్ అనేది ఐల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ యూ విత్ ద ఎగ్జాంపుల్స్. అండ్ సర్వీస్ క్లౌడ్ ఆల్సో సిమిలర్లీ. సో ఇక్కడ వరకు తెలుసుకుంటే ఒక పార్ట్ ఆఫ్ బేసిక్ అయిపోతుంది అన్నమాట అబౌట్ ది సేల్స్ ఫోర్స్. ఆ తర్వాత యూజర్స్. సో హూ ఈజ్ అ యూజర్, హూ ఈజ్ ప్రొఫైల్స్ ఏంటి, రోల్స్ ఏంటి అని చెప్పేసి విల్ బి లెర్నింగ్. సో యూజర్ అంటే ఎవరు? ఎనీవన్ హూ లాగ్స్ ఇన్ టు ద సేల్స్ ఫోర్స్ ఆర్గ్. ఇప్పుడు ర్యాపిడో కంపెనీ గురించి మనం ఇస్తాము. సో ర్యాపిడో ఆర్గ్ లోకి ఎవరైతే లాగ్ అవుతున్నారో వాళ్ళందరూ యూజర్స్. ఎనీ పర్సన్ హూ ఈజ్ లాగింగ్ ఇన్ టు సేల్స్ ఫోర్స్ ఆర్గ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎన్ యూజర్ అన్నమాట. సో హౌ టు క్రియేట్, how to manage users, and how to deactivate them, delete them. So how to deactivate them అని చెప్పేసి we'll be learning in this topic. తర్వాత ప్రొఫైల్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక ఇప్పుడు యాజ్ ఎ అడ్మిన్ గా పర్మిషన్ ఇచ్చేటప్పుడు సో మనం ప్రొఫైల్ అనేది డిసైడ్ చేస్తాం అనమాట. సో ప్రొఫైల్ ద్వారా ఎంత వరకు యాక్సెస్ చేయగలరు ఆ యూజర్, అంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ ని చేయగలరా, చూడగలరా అని చెప్పేసి మనము ప్రొఫైల్స్ ద్వారా ఇచ్చేయచ్చు. అండ్ పర్మిషన్, ఇక్కడ రోల్స్ కూడా వస్తాయి అనమాట. రోల్స్ అంటే ఎంత వరకు చూడగలరు,
సో రోల్ హైరార్కీ అనేది ఉంటుంది. ఎనీ యూజర్ ఎప్పుడైనా ఆర్గనైజేషన్ లోకి వచ్చినప్పుడు వి విల్ బి గివింగ్ ద డెసిగ్నేషన్ కదా. సో బేస్డ్ అపాన్ ద డెసిగ్నేషన్ లైక్ తనకన్నా హయ్యర్ మేనేజర్ ఉన్న వాళ్ళ రికార్డ్స్ వాళ్ళ డేటాని ఈ పర్సన్ చూడలేరు, బట్ తనకన్నా లోవర్ ఉన్న వాళ్ళ డేటాని ఈ పర్సన్ చూడగలరు. సో అట్లా ఎలా డిసైడ్ చేస్తాం, మనం రోల్స్ అనేది ఎలా పెడదాం అని చెప్పేసి ఐల్ బి ఏబుల్ టు షో యూ. పర్మిషన్ సెట్స్. సో ఇందాక మీకు చెప్పాను, ప్రొఫైల్స్ ద్వారా మనము ఇంత పర్మిషన్ ఇవ్వగలం. కానీ ఒకవేళ సపోజ్ ఇద్దరు యూజర్స్ ఉన్నారు నా టీమ్ లో, సో ఇద్దరు మాన్యువల్ టెస్టింగ్స్ ఉన్నారు, ఇద్దరికి సేమ్ లెవెల్ ఆఫ్ పర్మిషన్ ఉంది, కానీ నాకు ఒకతనితో ఎక్కువ వర్క్ ఇవ్వాల్సి వచ్చి అతనికి ఇంకొంచెం డేటా ఎక్కువ షేర్ కావాలి. బట్ ఎలా, ఇద్దరిది సేమ్ ప్రొఫైలే కదా, ఇద్దరు QA ఇంజనీర్ కదా. సో యూజింగ్ ద పర్మిషన్ సెట్ నేను ఆ యూజర్ B కి పర్మిషన్ అనేది ఎక్స్టెండ్ చేయగలను అనమాట. సో హౌ వి విల్ బి ఏబుల్ టు ఎక్స్టెండ్ అనేసి విల్ బి లెర్నింగ్ ఇన్ ఆర్ సెషన్స్. ఇక్కడ యాజ్ అడ్మిన్ వి విల్ బి హ్యావింగ్ 4 levels of security: organization level security, object level security, field level security, and record level security. Organization level lo ante login passwords, expiry dates like 90 days or 30 days, so password security, password strength enta undali, password length ani cheppesi ela undali. So we will be able to set all those anamata. Also IP restrictions ante local settings ante company premises lone login aye permission untunda ela untundi ani kuda oka admin set cheyagalaru. So using the organization level security manamu check adi set cheyochu. So I will show you. ఆ తర్వాత ఫీల్డ్ అంటే ఇప్పుడు యూజర్ క్రియేషన్ అప్పుడే ఇది సెట్ చేస్తాము. సో ఐ విల్ బి షోయింగ్ యూ, ఆర్ ఎల్స్ వీ కెన్ చేంజ్ ఆల్సో లేటర్ కూడా. ఆ తర్వాత ఫీల్డ్ లెవెల్స్ లో ఏంటి, ఆబ్జెక్ట్ లెవెల్స్ లో ఏంటి అంటే ఎన్ని ఏ లేయర్ వరకు చూడగలరు, ఏది చూడలేరు అన్నట్టు మనము సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఫీల్డ్ లెవెల్స్ లో ఏంటి, ఎగ్జాంపుల్ ఒక బ్యాంక్ లో నార్మల్ ఎంప్లాయీ ఉన్నాడు, నార్మల్ కి ఇతని దగ్గర ఎంత బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఉందని చెప్పేసి కనిపించకూడదు, బట్ హై లెవెల్ అంటే మేనేజర్ పర్సన్ కి కనిపించాలి. సో ఆ ఫీల్డ్ లెవెల్ సెక్యూరిటీ యూజ్ చేసి ఈ రోల్స్ ఆఫ్ పర్సన్స్ కి అది కనిపించకుండా మేనేజర్ లెవెల్ ఆఫ్ పర్సన్ కి కనిపించేటట్టు మనము సెట్ చేయొచ్చు అనమాట. సో హౌ టు సెట్ దట్ అని చెప్పేసి విల్ సీ. ఎస్, ఆ తర్వాత లైక్ దట్ విల్ సెట్ దిస్ 4 types ఆఫ్ సెక్యూరిటీ. అండ్ పేజ్ లేఅవుట్స్. సేల్స్ ఫోర్స్ మనకు ఒక లైటనింగ్ లో మనకు ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇచ్చింది. ఏంటి అంటే పేజ్ లేఅవుట్స్ మన పేజ్ ని కస్టమ్ గా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఈ సెక్షన్ ఇటు ఉండాలా, లెఫ్ట్ ఉండాలి, రైట్ ఉండాలా అని చెప్పేసి మనం ఇట్స్ అబౌట్ ది UI పార్ట్ విల్ బి సీయింగ్ దట్. ఫీల్డ్ డిపెండెన్సీ. సపోజ్ మీరు ఎప్పుడైనా చూసే ఉండొచ్చు, కాంటినెంట్ ఈజ్ ఏషియా, కంట్రీ ఈజ్ ఇండియా, స్టేట్ తెలంగాణ ఎలా వస్తాయి. ఈ ఇండియా సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ స్టేట్స్ రావాలి, ఈ స్టేట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ డిస్ట్రిక్ట్ రావాలి. సో ఇది నథింగ్ బట్ కంట్రోలింగ్ ఫీల్డ్, డిపెండెంట్ ఫీల్డ్ అని ఉంటుంది. సో వీ కెన్ సెట్ దోస్ ఫీల్డ్స్ ఇన్ ద సేల్స్ ఫోర్స్. ఫీల్డ్ డిపెండెన్సీ వీ విల్ బి సీయింగ్. సో రికార్డ్ టైప్స్ అంటే ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఎస్టర్డే చెప్పాను, బట్ లెట్ మీ గో త్రూ అగైన్. ఒక ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తారు, సపోజ్ మనమే ఒక ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తాము. సో యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్ లెవెల్ మనకి ఎలా ఉంటుంది ఎక్స్పీరియన్స్, ఎంత క్వశ్చన్స్ లెవెల్స్ ఎలా ఉంటాయి, మీరు ఏ ఇయర్ పాస్ అవుట్, మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు, మీకు ఎంత పర్సెంటేజ్ వచ్చింది, సెమ్ 1 ఎట్లా వచ్చింది, సెమ్ 2 ఎలా వచ్చింది, అలా ఉంటాయి. బట్ అదే ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే ఎలా ఉంటుంది, ద క్వశ్చన్స్, టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇస్ కరెంట్ CTC ఎంత, ఎక్స్పెక్టెడ్ CTC ఎంత నోటీస్ పీరియడ్ ఉంది, సో అలా అడుగుతారు అనమాట. సో లెవెల్ వేరే క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. అండ్ సో అలా ఇప్పుడు ఫ్రెషర్స్ కి మనము ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ అని అడిగితే బాగోదు. సో మనము చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ద వే ఆఫ్ క్వశ్చన్స్, ద వే ఆఫ్ ఫీల్డ్స్ అని చెప్పేసి ఒకటే యాప్ లో వీ కెన్ చేంజ్ ఇట్ అనమాట. యూజింగ్ వాట్ మనం ఎలా ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం, అది రికార్డ్ టైప్స్ యూజ్ చేసుకొని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం. సో యూజింగ్ రికార్డ్ టైప్స్ ఈ ఫీల్డ్స్ వీళ్ళకి కనిపించాలి. మనం సెలెక్ట్ చేసుకోగానే ఐఎమ్ గ్రాడ్యుయేట్ అని సెలెక్ట్ చేసుకోగానే వేరే ఫీల్డ్స్ కనిపిస్తాయి, ఆర్ ఐఎమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్ అని పెట్టుకోగానే వేరే ఫీల్డ్స్ కనిపిస్తాయి. సో మనం ఎలా సెట్ చేసుకుంటామని చెప్పేసి యూజింగ్ ద రికార్డ్ టైప్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షో యూ. And next is the public groups and queues. So these are nothing but ఒక డిపార్ట్మెంట్ కి సంబంధించిన పీపుల్ అందరినీ ఒక పబ్లిక్ గ్రూప్ గా నేను చేయొచ్చు. ఎగ్జాంపుల్, నేను ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో ఉన్న QA ఇంజనీర్ ని. సో అట్లా మొత్తం QA ఇంజనీర్స్ అంతా ఒక డిపార్ట్మెంట్ గా అవ్వచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ పబ్లిక్ గ్రూప్. ఆల్ ఓవర్ ది వరల్డ్ ఉన్న QA ఇంజనీర్స్ అంతా మా ఆర్గనైజేషన్ లో ఉన్న వాళ్ళందరినీ ఒక గ్రూప్ గా చేయొచ్చు. లేదంటే ఆన్ సైట్ లో ఉన్న వాళ్ళని ఒక గ్రూప్ లో, ఆఫ్ షోర్ లో ఉన్న వాళ్ళని ఒక గ్రూప్ లో చేయొచ్చు. సో పబ్లిక్ గ్రూప్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్
ఒక పర్టికులర్ లిస్ట్ ఆఫ్ యూజర్స్ ని మనము ఒక గ్రూప్ గా చేస్తాము. హౌ టు క్రియేట్ అ పబ్లిక్ గ్రూప్ వి కెన్ సీ. అండ్ క్యూస్, నేను ఇందాక మీకు ఫస్ట్ లో ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినప్పుడు, ఇఫ్ వి రైజ్ ఎనీ టికెట్ యాజ్ ఎ యూజర్, ఐ మీన్ అమెజాన్ డెలివరీలో మనకి డెలివరీ కాలేదు, రైజ్ చేసాము, చేయంగానే ఎవరికి వెళ్తాయి? సో ఆటోమేటిక్ గా మనము డిజైన్ చేయొచ్చు అన్నమాట క్యూస్ అని చెప్పేసి. సో ఈ క్యూ లో సర్టెన్ లిస్ట్ ఆఫ్ యూజర్స్ ని మనం యాడ్ చేస్తాము. చేయటం వల్ల లైక్ ఎగ్జాంపుల్ అది నెట్వర్క్ ఇష్యూ అయితే నెట్వర్క్ ప్రాబ్లమ్ అని చెప్పేసి, ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇష్యూ అయితే ట్రాన్స్పోర్ట్ క్యూ అని చెప్పేసి, సో ఆ పర్టికులర్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్న వాళ్ళని ఆ క్యూస్ లోకి వేస్తాం కాబట్టి దే విల్ బి లుకింగ్ ఆఫ్టర్ ద ఇష్యూస్ అన్నమాట. సో హౌ టు క్రియేట్ క్యూస్ ఇన్ ద సేల్స్ ఫోర్స్ విల్ బి సీన్. సో రోల్ అప్ సమ్మరీ ఫీల్డ్స్, ఇవి ఏంటి అంటే వన్ ఆఫ్ ది ఫీల్డ్ మీద, అంటే ఇందాక ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేస్తామని చెప్పారు కదా, సో అక్కడ ఫార్ములా ఫీల్డ్ అని చెప్పి పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. సో ఒక ఫీల్డ్ లో ఎంత సమ్ ఉంది, ఐ మీన్ సమ్ అంటే ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, కౌంట్ ఆఫ్ ద రికార్డ్స్ అని చెప్పేసి మనము వీ కెన్ నో ఇట్ వితౌట్ కౌంటింగ్ మాన్యువల్లీ. అది మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేయొచ్చు రోల్ అప్ సమ్మరీ ఫీల్డ్స్ అని. దాని గురించి విల్ బి సీన్. సో వాలిడేషన్ రూల్స్. సో యాజ్ ఐ సెడ్ టు యూ, ఇప్పుడు ఒక కంపెనీలో ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్తున్నాను, ఒక కంపెనీలో ఒక పర్సన్ సిటిసి 11 lakhs ఉందనుకోండి. ఈ 11 lakhs కన్నా అబవ్ ఉండే వాళ్ళ సిటిసి అంతా అప్రూవల్ కి హెచ్ఆర్ మేనేజర్ కి మెయిల్ వెళ్ళాలి. సో నార్మల్ గా ఉన్న ఐ మీన్ వేరే సిటిసి ఉన్న వాళ్ళందరికీ నార్మల్ గా హెచ్ఆర్స్ రిలీజ్ చేయొచ్చు. బట్ అబవ్ 11 lakhs అండ్ 12 lakhs బడ్జెట్ ఉన్న వాళ్ళకి మనకి అప్రూవల్ కావాలి అని చెప్పేసి అట్లా వాలిడేషన్ రూల్ అనేసి పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. సో యా, హౌ టు ఎస్టాబ్లిష్ సమ్ ఆఫ్ ది బేసిక్ వాలిడేషన్ రూల్స్ అని చెప్పేసి we will be seeing. నెక్స్ట్ కమ్స్ ది ఆటోమేషన్. సేల్స్ ఫోర్స్ మనకి ఆటోమేషన్ ఇచ్చింది. ఆటోమేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వీ నీడ్ నాట్ పర్ఫార్మ్ మాన్యువల్లీ. వన్స్ వి ఎస్టాబ్లిష్ ఒక వర్క్ ఫ్లో, ఒక రూల్స్ అన్ని మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేశాక ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళకి ఐ మీన్ దాట్ రూల్ మనం ఒకసారి ఆ రికార్డ్ క్రియేట్ చేయగానే యాక్షన్ ట్రిగర్ అవుతుంది అన్నమాట. సో వర్క్ ఫ్లోస్, అప్రూవల్ ప్రాసెస్, ప్రాసెస్ బిల్డర్, ఈ 3 బిలాంగ్ టు ది ఆటోమేషన్ పార్ట్ ఆఫ్ ది సేల్స్ ఫోర్స్. సో వర్క్ ఫ్లో లో యూజ్ చేసి మనం 4 types ఆఫ్ యాక్షన్ చేయగలిగితే, ప్రాసెస్ బిల్డర్ లో 8 types ఆఫ్ యాక్షన్ చేయగలం. సో వాట్ ఆర్ దోస్ యాక్షన్స్ అనేది విల్ బి లెర్నింగ్ ఇన్ అవర్ సెషన్స్. నెక్స్ట్ ఈస్ ద రిపోర్ట్స్ అండ్ డాష్బోర్డ్స్. సో రిపోర్ట్స్, డాష్బోర్డ్స్ ఏంటి అంటే ఎనీ ఆర్గనైజేషన్ ఎనీవేర్ ఎవరైనా కూడా అసలు ఎక్కడ ఉన్నామని ట్రాక్ చేసుకోవడానికి ఒక రిపోర్ట్స్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో సేల్స్ ఫోర్స్ హ్యాస్ గివెన్ 4 ఇన్బిల్ట్ రిపోర్ట్స్ అన్నమాట, 4 types ఆఫ్ రిపోర్ట్స్. సో ఇన్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ రిపోర్ట్ మనకు కావాలి అని చెప్పేసి మనము సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఐ విల్ బి షోయింగ్ యూ హౌ టు క్రియేట్ అ రిపోర్ట్స్. ఒకవేళ స్టాండర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ తో అయినా కస్టమ్ ఆబ్జెక్ట్ తో అయినా ఎలా క్రియేట్ చేసుకుంటామని చెప్పేసి ఐ విల్ బి షోయింగ్ యూ. నెక్స్ట్ డేటా లోడర్ అండ్ డేటా ఇంపోర్ట్ విజార్డ్. ఇవేంటి అంటే సపోజ్ ఒక బయట ఎక్సెల్ షీట్ నుంచి ఒక 50 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. ఆ 50 రికార్డ్స్ నాకు సేల్స్ ఫోర్స్ లో కావాలి అంటే ఐ విల్ నాట్ బి డూయింగ్ ఇట్ మాన్యువల్లీ అనమాట. సో యూజింగ్ ద డేటా ఇంపోర్ట్ విజార్డ్ ఐ కెన్ కన్వర్ట్ ఆల్ దోస్ రికార్డ్స్ ఇంటూ సేల్స్ ఫోర్స్. సేల్స్ ఫోర్స్ రికార్డ్స్ గా నేను కన్వర్ట్ చేయగలను. సో హౌ డూ వి డూ దాట్ అని చెప్పేసి విల్ సీ. అండ్ డేటా లోడర్ ఇస్ మెయిన్లీ యూజ్డ్ ఫర్ ద ఎక్స్పోర్టింగ్ ద డేటా కూడా. అంటే మన సేల్స్ ఫోర్స్ లో ఉన్న రికార్డ్స్ ని, డేటాని ఒక ఎక్సెల్ షీట్ లోకి, ఒక ఫైల్ లోకి మనము ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తామని చెప్పేసి యూజింగ్ ద డేటా లోడర్ విల్ బి లెర్నింగ్. నెక్స్ట్ ఈస్ ద వర్క్ బెంచ్. వర్క్ బెంచ్ అంటే ఏంటి అంటే, సో ఎస్క్యూఎల్ గురించి మీరు వినే ఉంటారు, లైక్ ఎస్క్యూఎల్ క్వెరీస్ అట్లా. సో బై యూజింగ్ ద క్వెరీస్ మనకి డేటా, ఈ టేబుల్స్ అనేది వస్తాయి అనమాట. అలా సేల్స్ ఫోర్స్ కి వీ హ్యావ్ SOQL, సేల్స్ ఫోర్స్ ఆబ్జెక్ట్ క్వెరీ లాంగ్వేజ్. అలా అని మీరు ఏం నేర్చుకోక్కర్లేదు. యూజింగ్ ద వర్క్ బెంచ్ మనం జస్ట్ సెలెక్ట్ చేస్తే, ఆబ్జెక్ట్స్ ని సెలెక్ట్ చేస్తే, మనకి ఏం కావాలి అని సెలెక్ట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా క్వెరీ అనేది కింద వచ్చేస్తుంది అనమాట. క్వెరీ కిందకి వచ్చేసి విల్ బి గెటింగ్ ద డేటా కూడా. So that is the work bench, and how do we will be using, will be seeing at the last of the Salesforce. So these are the contents I mean we will be covering in this session. Okay, about Salesforce. So once Salesforce is completed, then we will be going to the manual QA. So team, na the screen kanpistunda, are you able to see? Yes. Yeah. Yeah, thank you. So once మన సేల్స్ ఫోర్స్ లో ఈ టాపిక్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేసుకున్నాక, సో ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు షో యూ ఓవర్ ది PPT. సో జనరలీ వాట్ మై మోడ్ ఆఫ్ టీచింగ్ వుడ్ బి,
So I'll be first explaining using the concept in the PPT, then immediate గా మనం practical కి shift అయిపోయి ఆ concept ని complete చేసుకుంటాం. Like how do we establish అని చెప్పేసి. So on that same day you people can practice so that మీకు కూడా immediate గా ఈజీగా అర్థమవుతుంది. And any doubts you will be having, we can ask in the next day session. Okay, so once Salesforce is completed, we'll be going to the manual testing. ఎందుకు అంటే so బయట మార్కెట్ లో ఓన్లీ Salesforce మీద అంటే like how you would answer. So they'll be asking you the questions about the manual testing కూడా Salesforce for a Salesforce QA. So ఇందులో మనం ఏమేం కవర్ చేయబోతున్నాము ఈ టాపిక్స్ లో అంటే, సో అసలు వాట్ ఇస్ సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్, సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి, వై ఈజ్ ఇట్ రిక్వైర్డ్ అని చెప్పి మనం విల్ బి సీయింగ్. And what are the main categories of testing అని చెప్పి we'll be seeing. What are the అందులో మెయిన్ కేటగిరీస్ అంటే మీ అందరు ఉన్నారు కాబట్టి వుడ్ బి మెయిన్లీ మాన్యువల్ అండ్ ఆటోమేషన్ అట్లా ఉంటుంది. సో అందులో మన ఫోకస్ వుడ్ బి ఆన్ ది మాన్యువల్ టెస్టింగ్ కాబట్టి, సో వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ది మాన్యువల్ టెస్టింగ్ ఆల్సో విల్ బి సీయింగ్. అండ్ సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ ఆర్కిటెక్చర్ ఏంటి, లైక్ బిజినెస్ లేయర్ ఉంది, ప్రెజెంటేషన్ లేయర్ ఉంటుంది, డేటాబేస్ లేయర్ ఉంటుంది. సో ఐల్ బి షోయింగ్ దాట్. అండ్ అసలు మాన్యువల్ వర్సెస్ ఆటోమేషన్ లైక్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్, డిసడ్వాంటేజెస్, ఐల్ బి ఇన్ఫార్మింగ్ యూ. అండ్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ది టెస్టింగ్ ఇన్ ఏముంటాయి, లైక్ యూనిట్ టెస్టింగ్, సిస్టమ్ టెస్టింగ్, ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్. సో అది ఎలా ఏంటి అని చెప్పేసి ఐల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ యూ. ఆ తర్వాత బ్లాక్ బాక్స్ డిజైనింగ్ టెక్నిక్స్ అండ్ ఐల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ యూ హౌ. ఇది మాన్యువల్ టెస్టింగ్ లో టెస్ట్ చేసేటప్పుడు, సో ఇట్స్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ బ్లాక్ బాక్స్ టెస్టింగ్. సో ఎలా ఏంటి మనము పెట్టుకునేదని, దేర్ ఆర్ 4 టైప్స్ అనమాట ఇందులో. ఐల్ బి ఇన్ఫార్మింగ్ యూ ఇన్ సెషన్స్. ఆ తర్వాత వాట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ ఫర్ మాన్యువల్ టెస్టింగ్, జనరలీ అసలు మాన్యువల్ టెస్టింగ్ ఒక టెస్టర్ ఏం చేయాలి. సో దేర్ ఆర్ 4 స్టెప్ అనాలిసిస్, ప్లానింగ్, ఇంప్లిమెంటేషన్. సో ఐల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ యూ ఓవర్ అవర్ సెషన్స్. So SDLC, like software development life cycle, software testing life cycle, bug life cycle. So ఈ 3 life cycles I will be explaining you. ఆ తర్వాత SDLC models ఉంటాయి, like waterfall model, the basic model, but most of the organizations are not following it. Now everyone are mostly following the agile methodology, agile development model. So I'll be explaining you what is the agile process and everything. ఆ తర్వాత నార్మల్ గా టెస్ట్ ప్లానింగ్, టెస్ట్ డిజైనింగ్ ఏంటి, సో ఐ మీన్ టెస్ట్ కేస్ డిజైన్ టెక్నిక్స్, ఒక టెస్ట్ కేస్ ని రాయాలంటే ఎలా రాస్తారు అని చెప్పేసి విల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ యూ. సో ద మెయిన్ పార్ట్ ఏంటంటే మాన్యువల్ టెస్టింగ్ లో ఇక్కడ వరకు దిస్ వుడ్ బి ద థియరీ పార్ట్. అంటే ఈ తర్వాత వీ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ హౌ టు రైట్ ద టెస్ట్ కేసెస్. ఒక సబ్జెక్ట్ ని తీసుకొని ఎలా రాస్తామని చెప్పేసి విల్ బి హ్యావింగ్ ఎ ప్రాక్టీస్ సెషన్స్ ఫర్ 2 to 3 days. So that we'll all be able to write the test cases. మనం టెస్ట్ డేటా అండ్ టెస్ట్ కేసెస్ రాయగలుగుతాం. And once it is done, yes, our portion would be completed. So yeah, that's it from my end. Let me stop the recording.